A community center in a Russian-speaking neighborhood is organizing a neighborhood cleanup event. A Russian-speaking resident, Ivan, is talking with the project coordinator, Maria, who encourages his participation. Привет, дорогие друзья! Перед тем, как мы начнем наше видео, давайте сделаем небольшую паузу. Нажмите лайк и подпишитесь на наш канал. Это всего несколько мгновений для вас, но для нас это огромная поддержка. Благодарим вас за участие. The dialogue begins now. Hello, Ivan. I hope you're well. We are planning a neighborhood cleanup this weekend and would love your help. Are you interested in joining us? Здравствуйте. Да, мне это интересно. Чистый район полезен всем. Что именно вам требуется от меня? Wonderful. Your willingness to participate is truly commendable. We'll meet at the community center at 9 a.m. We'll provide gloves, bags, and tools. Any preference for the cleanup area? Я предлагаю сосредоточиться на территории вокруг местного рынка. Там обычно скапливается мусор, и я могу предложить соседям поучаствовать. That's a great suggestion. Community involvement is crucial. After the cleanup, we are planning a small gathering to express our gratitude. Will you be able to attend? Да, я буду там. Приятно общаться с соседями. Во сколько начинается собрание? The cleanup will finish around 1 p.m., and the gathering will commence shortly after. We'll have refreshments and an opportunity to share our experiences. Do you plan to bring anyone with you? Нет, я приду один, но расскажу об этом в своем здании. Как мы будем утилизировать отходы? We've arranged special bins for different types of waste. There will be a team guiding everyone on proper disposal methods. Safety is a top priority, and we'll ensure everyone is well informed. Спасибо, Мария. Я ценю ваши усилия. Приятно вносить позитивный вклад. Я буду поощрять других людей к участию. We've arranged special bins for different types of waste. There will be a team guiding everyone on proper disposal methods. Safety is a top priority, and we'll ensure everyone is well informed. Увидимся. Я буду там, готовый внести свой позитивный вклад. Thank you, Ivan. Your support is invaluable. Looking forward to working together for a cleaner and more connected community. See you on Saturday. End of dialogue. Друзья, теперь вы можете совершенно бесплатно скачать и попрактиковать полезную лексику из каждого диалога. Найти ее можно в группе ВКонтакте, пройдя по ссылке в описании под видео.